እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ዕለትና የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 1 ፓርት 5 እና ፓርት 1 እስከ ፓርት 4 ያሉትን ከዚህ በፊት ሰርተናል። እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቱቶሪያሎችን እና እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎችን ነው ይዘን እየቀረብን ያለነው። ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዟቸውን የተለያዩ ጥያቄዎች እና ቱቶሪያሎች እዚህ ዩቲዩብ ቻናል እንድትከታተሉ እንላለን። እዚህ ዩኒት 1 ላይ አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ የሚለው ላይ 105 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፈተና እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ ናቸው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ቶፒኩ እንለፍ። 36 What is the primary goal of genetic engineering? A. To create new species. B. To develop new antibiotics. C. To increase microbial fermentation. D. To transfer DNA between organisms. D. To transfer DNA between organisms ነው። ይሄ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በዋናነት ዋና ተግባሩ ምንድነው? ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም የዲኤንኤን ትራንስፈር ማድረግ ነው። Genetic engineering involves transferring DNA from the one organism to another to create genetically modified organism. ለምንድነው ከአንዱ ወደ ሌላው ትራንስፈር ማድረግ ያስፈልገው? ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምን ለመፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ እንስሳት ላይ ሊሆን ይችላል ወይም እጽዋት ላይ የሚደረግ ሂደት ነው። 37 Which of the following is an application of transgenic animals? A. Production of antibiotics. B. Enhanced disease resistance. C. Biosensor development. D. Biohydrometeorology. B. Enhanced disease resistance ነው። disease resistance ኢንሃንስ ለማድረግ ለመጨመር ዲዚዝን የሚቋቋሙ እንስሳት እንዲሆኑ ማለት ነው። Transgenic animal can be engineered to have enhanced traits such as disease resistance, improved growth rates, or better feed utilization. 38 What is the main advantage of tissue culture in plant propagation? A. It produces disease-free plants. B. It increases genetic diversity. C. It reduces the need for water. D. It eliminates the need for soil. A. To produce disease-free plants. ይሄኛው የቲሹ ካልቸር የሚባለው የፕላንት ለፕላንት ፕሮፓጌሽን የሚጠቀምበት ብዙ ጊዜ ዲዚዝ ፍሪ ትሪን ወይም ፕላንትን ምን ለማድረግ ነው? ፕሮዲዩስ ለማድረግ ማለት ነው። 39 Which of the following is produced by transgenic bacteria? Penicillin, insulin, streptomycin, aflatoxin. B. Insulin. Okay, insulin produced by transgenic bacteria. Okay, transgenic bacteria used to produce human insulin for diabetics. Okay, diabetic inserting the human insulin gene into the bacteria. የሚሰራው እንዴት ነው? inserting the human insulin gene into the bacteria. 40 What is the primary function of antibiotics? A. To kill viruses. B. To increase plant growth. C. To enhance yeast fermentation. D. To disrupt the bacterial cell walls. D. To disrupt the bacterial cell wall ነው። የአንቲባዮቲክ የሚባለው የባክቴሪያ አንቲባክቴሪያ ነው። አንቲባዮቲክስ like penicillin disrupt bacterial cell walls. Preventing reproduction reproductionን prevent ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ kill the bacteria ማለት ነው። ባክቴሪያን ይገድላል not virus. 41 Which microorganism produces the antibiotic streptomycin? A. Penicillium chrysogenum. B. Streptomyces chrysis. C. Lactobacillus vulgaris. D. Saccharomyces cerevisiae. D. Streptomyces crisis. Okay, so this is the streptomycin is produced by Actinomycetes streptomyces. ይሄ streptomyces crisis በሚባል ፕሮሰስ ፕሮዲዩስ የሚደረግ አንቲባዮቲክ ነው።
42. What is the primary function of the biosensor? A. To produce antibiotics. B. To measure specific components in a sample. C. To leaven bread dough. D. To extract metals from ores. B. To measure specific components in the sample. Okay, so biosensor converts biological reactions into electrical signals to measure specific components like glucose or pollutants. ስፔሲፊክ የሆኑ ሳምፕሎችን ምን ለማድረግ ነው? ሜዥር ለማድረግ። 43. which of the following can be biosensor detect? DNA, carbon dioxide, gluten, yeast. DNA ነው። DNA ባዮሴንሰር ዲቴክት ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ካን ዲቴክት ዲኤንኤ። ኦኬ ባዮሴንሰር ካን ዲቴክት ዲኤንኤ፣ ፓቶጀንስ፣ ቶክሲንስ ኦር አዘር ስፔሲፊክ ኮምፖነንትስ። እነዚህ ባዮሴንሰርስ ዲቴክት የሚያደርጉት ዲኤንኤ ሊሆን ይችላል፣ ፓቶጀንስ ኦር ቶክሲንስ ሊሆን ይችላል። 44. what is the primary role of forensic biologists? A. to produce transgenic animals. B. to analyze DNA evidence from crime scenes. C. to develop biosensors. D. to extract metals using microbes. B. to analyze DNA evidence from crime scenes. Okay, so forensic biologists analyze biological evidence like DNA, blood, saliva to assist the criminal investigations. የወንጀል የተሰራ ለወንጀል ምርመራ ብዙ ጊዜ የሚያግዙት ማለት ነው እነዚህ ፎረንሲክ ባዮሎጂስት የሚባሉት። 45. why are fingerprints useful in forensic science? A. they contain DNA. B. they change over time. C. they can use to identify microorganisms. D. they are unique to each individual. ዲ አይደለ ዩኒክ ነው። ፊንገርፕሪንት ዩኒክ ፎር ኢች ኢንዲቪጁዋል መንትያ እንኳን ቲዩኒስ እንኳን ቢሆኑ ራሱ ፊንገርፕሪንት ዩኒክ ስለሆነ ወይም የተለየ ስለሆነ ለፎረንሲክ ሳይንስ ወይም ለወንጀል ምርመራ ያገለግላል፣ ዩዝፉል ነው ማለት ነው። 46. what is the primary role of the T-bacillus pharox in mining process? A. it directly extracts copper from ores. B. it converts sulfide ores into water soluble sulfates. C. it degrades non-biodegradable wastes in landfills. D. it produces methane during anaerobic digestion. Okay, B. it converts sulfide ores into water soluble sulfates. Okay, so this bacteria oxidizes sulfide ores, converting them into water soluble sulfate. ይሄ የሜታል ሳልፋይድ ኦክሲዳይዝ የሚያደርጉና ወተር ሶሉብል የሚያደርግ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ታዮ ባሲለስ ፌሮሲዳንስ የሚባሉት ማለት ነው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች። 47. which of the following is significant byproduct of anaerobic decomposition in landfills? Methane, oxygen, nitrogen, carbon monoxide. Okay, methane. Okay, methane anaerobic decomposition in landfills produces methane, okay, as a significant byproduct. So modern landfills often capture this methane to prevent it from entering into the atmosphere and use as fuel ማለት ነው። እንደ ፊውል ሊያገለግልም ይሆናል ማለት ነው የሚቴን። 48. what is the primary purpose of composting? A. to produce synthetic fertilizers. B. to reduce the volume of organic waste and create humus. C. to extract metals from ores. D. to treat waste water. B. to reduce the volume of organic waste and create humus. Okay, so composting breaks down organic waste into
humus stable organic material to improve soil quality ለማዳበሪያነት የሚጠቀመው የኮምፖስት የሚባለው ማለት ነው። 49 which microorganisms are primarily responsible for breaking down organic matter during composting? A virus and protozoas, B nematodes and earthworm, C archaea and algae, D fungi and bacteria, especially actinomycetes. D ፈንጋይ ኤንድ ባክቴሪያ እነዚህ ናቸው ሁለት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የምንድነው ኦርጋኒክ ማተርን የብሬክ ዳውን የሚያደርጉት የኮምፖስቲንግ የምንለውን ፕሮሰስ የሚያካሂዱት ማለት ነው። ሶ ፈንጋይ ኤንድ ባክቴሪያ ፓርቲኩላርሊ ፈንጋይ ኤንድ ባክቴሪያ ሲባል አክቲኖማይሲትስ አር ፕራይመሪ ዲኮምፖዘርስ ይባላሉ። ኢን ኮምፖስቲንግ breaking down organic matter into carbon dioxide, water and humus. 50. What is the main goal of wastewater treatment? A. To produce drinking water directly. B. To remove undesirable substances and hazardous microorganisms. C. To generate biogas. D. To extract heavy metals. B. To remove undesirable substances and hazardous microorganisms. ስለዚህ ይሄ ዌስት ዋተርን ትሪት የማድረጊያ ዋና ጎሉ ምንድነው? to remove pollutants and pathogens. So water can safely enter naturally the water courses or be further purified for ድሪንኪንግ ለድሪንኪንግ ፒዩሪፋይድ ተደርገው ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። 51 what does BOD ወይም ደግሞ biochemical oxygen demand measure in wastewater? A. The amount of oxygen required to oxidize organic content. B. The concentration of heavy metals. C. The pH of the water. D. The volume of wastewater. A. The amount of oxygen required to oxidize organic contents. Okay, this is the BOD. 52. Which of the following is the key component of activated sludge in secondary wastewater treatment? A. Thibobacillus ferrucidans. B. Actinomyces. C. Metagenes. D. Zogolin. D. Zogoli. Okay, Zogoli is a key bacterium in activated sludge system. It forms aggregate or flux የሚባለው ማለት ነው that helps in the oxidation of organic matter. 53. What is the primary problem associated with bulking in activated sludge systems? A. Excessive methane production. B. Sludge not settling properly. C. High BOD levels. D. Low oxygen levels. B. Sludge not settling properly ማለት ነው። sludge not settling properly is the primary problem. 54. Which of the following process produces biogas? A. Aerobic composting. B. Secondary wastewater treatment. C. Primary wastewater treatment. D. Aerobic or anaerobic digestion. D. Anaerobic digestion. Okay, this is the biogas producing process. Okay, during the anaerobic digestion of organic matter. anaerobic digestion በማን አማካኝነት ነው? በባክቴሪያ ኤንድ አርኬንስ it resulted ይሄኛው ዳይጀሽን ምንድነው? ከዛ አውትፑቱ ሚቴን ኤንድ
carbon dioxide ማለት 55 what is the role of methanogenesis in the biogas production? A. They convert organic acid into acetate. B. They produce methane from carbon dioxide and hydrogen. C. They break down cellulose into glucose. D. They oxidize sulfide ores. B. They produce methane from carbon dioxide and hydrogen ማለት ከሃይድሮጅን እና ከካርበን ዳይኦክሳይድ ማንን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው? ሚቴን ማለት ነው። ሚቴን ፎር ፊውል የምንጠቀምበትን ማለት ነው። እሱን ፕሮዲዩስ የማድረግ ሂደት ነው። 56 which of the following is a potential application of genetically engineered bacteria? A. Cleaning up toxic pollutants. B. Extracting copper from ores. C. Producing synthetic fertilizers. D. Increasing BOD in wastewater. Okay. A. Cleaning up toxic pollutants ነው። ይሄ ቶክሲክ ፖሊታንት የሆኑትን ክሊን የማድረግ ሂደት ነው። ይሄ genetically engineered bacteria. So genetically engineered bacteria can metabolize toxic pollutants into harmless toxic የሆኑትን ማለት ነው convert into non toxic ማለት ነው ወይም harmless convert የማድረግ ሂደት ነው። ይሄ engineered bacteria የሚያደርጉት this process is known as bioremediation አይደለም ነው bioremediation 57 what is the biotransformation in the context of bioremediation? A. The complete degradation of pollutants into harmless compounds. B. The modification of a toxic pollutant structure by microbial enzyme. C. They produce biogas from organic waste. D. The oxidation of sulfide ores. B. The modification of toxic pollutant structures by microbial enzymes ነው። ስለዚህ በማይክሮቢያል ኢንዛይም አማካኝነት ምን ማድረግ ነው? converted into the non toxic የማድረግ ሂደት ማለት ነው። So the biotransformation involves microbial enzymes alter the structure of toxic pollutants. toxic pollutantዎችን ስትራክቸራቸውን አልተር ማድረግ ወይም ዲስትራክት ማድረግ ነው። ይሄ የባዮትራንስፎርሜሽን which may or may not lead to complete degradation of that non-toxic pollutants. I mean toxic pollutants. toxicን ወደ non-toxic. Which of the following sugar can be fermented by engineered Saccharomyces cerevisiae strains? A. Glucose and xylose. B. Galactose and arrow beans. C. Mannose and fructose. D. Sucrose and lactose. A. Glucose and xylose. Okay. Engineered Saccharomyces cerevisiae strains can ferment xylose in addition to glucose. This enhances the biofuel production. 59. What is the primary challenge in using crop residues for biofuel production? A. High nitrogen content. B. Difficulty in degrading cellulose and hemicellulose. C. Low carbon content. D. High water content. B. Difficulty in degrading cellulose and hemicellulose. Okay, so cellulose and hemicellulose in crop residue are difficult to break down into fermentable sugars, so it requiring harsh thermochemical treatments or biological solutions. biological solution ያስፈልጋል ይሄን residue for biofuel production እንትን ለማለት because it's difficult degrading ይሄ የክሮፕ ሬሲዱ ወይም ደግሞ የአዘርት ቅሬት እንትሆኑ ማለት ነው ወደ ለባዮፊውል ፕሮዳክሽን ከባድ የሚያደርገው ሴሉሎስ እና ሄሚ ሴሉሎስ የሚባሉትን
ዲግሬድ ማድረግ ነው። 60 which of the following is not a stage of wastewater treatment? A. Primary treatment, physical removal of solids. B. Secondary treatment, microbial oxidation. C. Anaerobic digestion or biogas production. D. Tertiary treatment, chlorination and filtration. C. Anaerobic digestion or biogas production. Okay, so anaerobic digestion is not a stage of waste water treatment stage አይደለም ማለት ነው። rather it's a process of treating sludge generated during secondary treatments. 61 what is the primary aim of composting operation? A. To produce methane gas. B. To obtain high quality compost in a limited time. C. To create synthetic fertilizers. D. To reduce the need for soil microorganisms. B. To obtain high quality compost in a limited time. Okay, the primary goal of composting is to produce high quality compost efficiently within a limited time frame while ensuring environmentally safe conditions. 62 which of the following is not a requirement for successful composting? A. Free access to air. B. High moisture content. C. Complete absence of microorganisms. D. Pre-treatment of waste. C. Complete absence of microorganisms. This is not the requirement for composting. ኮምፖስት ለማዘጋጀት የግዴታ ማይክሮኦርጋኒዝም መኖር አለባቸው። So the absence of microorganisms not the requirement. 63 what is the final product of composting most commonly used for? A. Biofuel production. B. Soil improvement. C. Animal feed. D. Pharmaceutical production. B. Soil improvement. Okay, soil improvement ነው በዋናነት የሚጠቀሙት ይሄ ኮምፖስት የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ናቹራል ፈርቲላይዘር የሚባለው ማለት ነው። 64 which of the following is the specialized use of compost? A. Producing biofuel. C. Serving as a substance for agaricus biparous cultivation. C. Manufacturing synthetic fibers. D. Generating electricity. B. Serving as a substrate for agaricus biparous cultivation. So the specialized operation ምንድነው? የኮምፖስት can be used as a substrate for growing mushrooms. የመሽሩም ግሮው እንዲያደርግ ወይም ለመሽሩም ነው ብዙ ጊዜ የስፔሻላይድ ዩዙ ማለት ነው። ስፔሻሊ የአጋሪካስ ባይሮፐስ የሚባል መሽሩም ማለት ነው። ለዚህኛው አሪፍ እንትን ነው ማለት ነው ኮምፖስት። 65 which organisms are commonly used for commercial enzyme production? A. Virus and algae. Plant and animal. Protozoa and nematodes. D. Fungi and bacteria. D. Fungi and bacteria. These are the commercial enzyme production ላይ የምንጠቀማቸው ኦርጋኒዝምስ ናቸው። ፈንጋይ ኤንድ ባክቴሪያ። ኦኬ ፈንጋይ ለምሳሌ አስፕሪሊጋስ ኤንድ ባክቴሪያ ባሲለስ are widely used for enzyme production due to their non-pathogenic nature and efficiency. የነን ፓቶጀኒክ እና ነን ፓቶጀኒክ እና ኤፊሽንት የሆነ ኔቸር ስላላቸው we use these two fungi and bacteria. 66 what is the role of poties in biological wasting
powders? A. To remove fatty stains. B. To dissolve protein-based stain like blood and egg. C. To clarify fruit juices. D. To enhance cheese flavor. B. To dissolve protein-based stains like blood and egg. Okay, so proteins break down large protein molecules into smaller soluble and making them effective for removing proteins. 67. Why are biological washing powders effective at lower temperature? They contain detergents that work better in cold water. B. The enzymes in them are denatured at high temperatures. C. They use lipids to break down fats at any temperature. D. They don't require water for activation. B. The enzymes in them are denatured at high temperature. Okay, high temperature ሲሆን ያው ዲኔቸር ስለሚጠፉ ነው ኢንዛይም ኢፌክቲቭ የሚሆኑት ሎ ቴምፕሬቸር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዛይምስ ኢን ባዮሎጂካል ዋሽንግ ፓውደር ሉዝ ዜር ኢፌክቲቭነስ አት ሃይ ቴምፕሬቸር ዲዩ ቱ ዲኔቸራይዜሽን ማለት ነው። 68. Which enzyme is used to clarify fruit juice? Protease, lipase, pectinase, amylase. C. Pectinase. Okay, pectinase, the clarifying fruit juices. Okay. 69. Which bacterium is used to control Japanese beetle larvae? A. Bacillus thuringiensis. B. Acrobacterium tumefaciens. C. Pseudomonas fluorescens. D. Bacillus populae. D. Bacillus populae. Okay, the Bacillus populae is specially used to target Japanese beetle larvae. የአትክልቱን የሚጎዳ ወይም ክሮፕን የሚጎዳ ቢትል ነው ይሄኛው። ለሱ መድኃኒት የሚሆን ነው ይሄኛው ባክቴሪየም ማለት ነው። 70. What is the primary advantage of using biopesticides over chemical pesticides? A. They are cheaper to produce. B. They are harmful to humans and non-target species. C. They work faster than chemical pesticides. D. They don't require any application equipment. B. They are harmless to humans and non-target species. Okay, chemical እንትኖች ማለት ነው። ሜጀር አድቫንቴጅ ኦፍ ባዮፔስቲሳይድስ የሚባሉት ወይም ኬሚካል ከመርጨት ይልቅ ማለት ነው የፔስቲሳይድ የሚባለውን ኬሚካል ከመርጨት ይልቅ የባዮፔስቲሳይድስን መጠቀም አድቫንቴጁ ምንድነው? ባዮፔስቲሳይድስ ሃርምለስ ቱ ሂውማንስ ኤንድ ነን ታርጌት ስፒሺስ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ አማካኝነት እንትኖችን ሞዲፋይ ማድረግ ነው አይደለ? ባዮፔስቲሳይድስ ጀነራሊ safer for humans, don't harm non-target species like many chemical pesticides. many chemical pesticides ብዙ ስፔሺስ ይጎዳሉ፣ ሰውን ጨምሮ ጎጂ ናቸው እነዚህ የሚረጩ ኬሚካሎች። እነዚህ ግን ባዮፔስቲሳይድ የሚባሉት ግን they are harmless to humans and other non-target species ማለት ነው። ኦኬ የፓርት 5 ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ፓርት 6 እና የመጨረሻውን የዩኒት 1 ጥያቄዎች ይዘን እንቀርባለን። እስካሁን ባሉ ጥያቄዎች ዙሪያ ኮሜንት እና ሌሎች ማስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሌሎችም የትምህርት አይነቶች እንቀጥላለን። ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ እንዲሁም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ላይ ኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁባቸው የሚያስችሏቸውን ጥያቄዎች እያዘጋጀን እንገኛለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆነው አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።